کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ اپنے لیے پسند کی نہ صحابہ کے لیے پسند کی. Allah's Rasul didn't want dunya for himself, nor for his sahaba. اپنے چاہنے والوں کے لیے کبھی پسند نہیں کی. For those people who he liked, he didn't want dunya for them. ہے نا حنین کا قصہ You know Hunain? کہ حنین کے موقع پر مال غنیمت بہت آیا. Lot of booty came in. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 24,000 اونٹ آئے. People of Sirah, they write that 24,000, 40,000 بکریاں, 24,000 camels came, 40,000 بکریاں, and 40,000 goats, 1 لاکھ چھٹاک چاندی, and tons upon tons of gold, 6,000 قیدی. and 4,000 wealth came in. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تفصیل ہے, تفصیلی قصہ ہے, It's a long incident. مختصراً یہ کہ آپ نے سب تقسیم کر دیا. Long and short of it, he shared it out. اور کسے دیا؟ جو ابھی ایمان لائے تھے, مکہ ابھی فتح ہوا تھا. Who he gave? Those people, Fateh Makkah, this took place, he gave the new one. بعض سرداروں کو 100 اونٹ آپ نے دیے. Some people gave him 100 camels. ارے آپ کی سخاوت تو کریح المرسلہ, چلتی ہوا کی طرح تھی. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت چلتی ہوا کی طرح ہوتی تھی. Ibn Qayyim Rahmatullah Alayhi mentioned that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's generosity was like the wind, it just blew. آپ کے در سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا. Not any question that came that he didn't get something. ہوتا تو دے دیتے, If he had, he gave. نہیں ہوتا تو قرضے لے کے دیتے تھے. If he didn't have, he took loan and gave. جتنے قرضے آپ کے ذمے ہیں یہ اسی وجہ سے All the debts that on him. جو حدیثوں میں because of ملتے this. ہیں. In the hadith you find this. کہ کوئی بھی در سے آپ کے سائل خالی نہیں جاتا تھا. No person came to ask, he never go empty-handed. تو سب آپ نے دے دیا. He gave everything. چاہنے والوں کو کچھ نہیں دیا. He gave everything to everyone. حضرات انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا. And the Ansar, they didn't get anything here. جیسے ہوتا ہے بعض نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی, Like it happened sometime in the youngsters, some reservation came جان in. دینے کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں یاد کرتے ہیں, Time to give our life, then we are called. مال دینے کا موقع ہوتا ہے تو اپنی قوم یاد آ جاتی ہے. And time to get payment, then you remember other people. تو یہ بات اڑتے اڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی. So this kind of talk eventually reached Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا رضی اللہ عنہ. Radiyallahu ta'ala anhu, who was the leader of the Khazraj, was called. ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم کی طرف سے یہ بات میرے کانوں میں پڑی ہے, From your people, I heard this thing now. تم کیا کہتے ہو؟ What do you have to say about وہ this? کہنے لگے ما انا الا امرؤ من قومی, میں بھی تو اپنی قوم کا ایک آدمی ہوں. I'm also from my people too. I'm one of them. تو آپ نے فرمایا اچھی بات, تمہاری پوری قوم کو اس حزیرہ میں جمع کرو. Okay, get all your people, your tribes people, get them together. تو چنانچہ انہوں نے جمع کیا. Now he gathered them. تو سب لوگ جمع ہو گئے When they all gathered, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came. حمد و ثنا کے بعد جو آپ نے مختصر سی تقریر کی ہے, وہ تقریر ایسی رقت آمیز تھی کہ تقریر کے ختم پر سب صحابہ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی. After praising Allah Ta'ala, he gave a short discourse, but what mentioned by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, all started crying at the سب end سے of it. پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی, First, praises of Allah. اور پھر اس کے بعد اللہ رسول کے جو احسانات ہیں حضرات انصار پر اسے بیان کیا. Then the favors of Allah Ta'ala and His Rasul upon the Ansar was یا mentioned. معاشر الانصار, کہ اے جماعت انصار, O Ansar, علم آتکم دلالا فہداکم اللہ, کیا میں تمہارے پاس جب آیا تھا تو تم گمراہ تھے, اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی. you were misled when I came by you that time. Then because of Allah Ta'ala, you came on the right path. وعالة فأغناکم اللہ, تم سب کے سب فقیر تھے, اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مال دیا. You all were poor. Because of me, Allah Ta'ala gave you wealth. وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تم سب آپس میں دشمن تھے, اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی. You were enemies unto each other. Because of me, Allah Ta'ala put muhabbat for you. اللہ نے کیسی محبتیں ڈالی. Allah put such muhabbat in you. جنگ بسوس 40 سال تک چلی تھی پہلے, Before that, they were fighting for so many years. سینکڑوں قتل ہوئے تھے Thousands were killed. معمولی بات پہ. Oh, but what trivial matters? اس کے اونٹ نے اس کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا, جھگڑا شروع ہوا. For what? Your camel drank water by me, kill him. ایسی دشمنیاں تھی. Such enemies. اللہ نے محبت ایسی ڈال دی کہ بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ بھر رہے ہیں. This was Rasul Pak Sallallahu, stayed hungry but fed others. بکری کی سری سب گھروں میں چکر لگا کے پہلے گھر میں آ رہی ہے. So he went, that head went to so many houses, came back to the origin. یرموک میں 400 صحابہ پیاسے شہید ہو گئے. In Yarmouk, 400 Sahaba died of thirst. بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا.
before the brother, they don't want to drink the water. अल्लाह पाक ने उन्हीं की शान में आयत नाजिल फरमाई, Upon that, Allah Ta'ala said, वल्लज़ीन तबव्वउ उद्दार वल ईमान युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुअथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे कि फाका ही क्यों ना हो. translation, that they give preference to others even though they in deep need themselves. तो ये उनकी शान बन गई. So this was their quality. तो इसी की तरफ आपने इशारा फरमाया So कि तुम सब alluded to this. दुश्मन थे, अल्लाह ने मेरी वजह से मोहब्बतें डाली. You were enemies, because of me you became one. तो हजरत अंसार फरमाने लगे अल मन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, यकीनन अल्लाह रसूल का हम पर बड़ा एहसान है. Definitely the favors of Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam upon us is great. फिर आपने उनसे फरमाया अला तुजीबून या माशर अल अंसार, आए जमात अंसार क्या तुम मेरा जवाब नहीं दोगे? Oh Ansar, are you not going to answer me? वो कहने लगे मादा नुजीबू का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हम आपका क्या जवाब दे सकते हैं? अल मन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान है. Oh Rasul Pak, what answer can we give you? The favor of Allah and Rasul upon us. That's what we can say. तो आपने उनसे फरमाया लौ शिअतुम लकुलतुम फसदक्तुम वसुद्दिक्तुम, अगर तुम चाहो तुम कह सकते हो और तुम अपने कहने में बिल्कुल सच्चे रहोगे और तुम्हारी बातों की तस्दीक की जाएगी. Yes, whatever you say, it will be attested to and it will be true. जितना तरीदन फ़आवैना का, आप इस हाल में हमारे पास आए थे कि पूरी दुनिया ने मदद के हाथों को आपसे रोक लिया था, आपको धुतकार दिया था, ठुकरा दिया था, हमने आपको ठिकाना दिया. We also can say that everyone threw you out and turned their back on you. We gave you sakawa. वआइलन फ़आसैना का, आप गमों में डूबे हुए आए थे, हमने आपके साथ मुवासात किया. You were in grief. We soothed your heart. वखाइफन फ़आमन्ना का, खौफ ज़दा आए थे, हमने आपको अमन दिया. You were in fear. We protected you. वमख़दूलन फ़नसरना का, और पूरी दुनिया ने अपने मदद के हाथों को तुमसे रोक लिया था, हमने आपकी मदद की. Everyone turned their back on you. We helped you. तो हजरत अंसार ने फरमाया अल मन्नु लिल्लाहि व रसूलिही, यकीनन अल्लाह रसूल का हम पे बड़ा एहसान है. Definitely Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam did great favor for us. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अवजदतुम फी नुफूसिकुम या माशर अल अंसार फी लुआअतिन मिन अद-दुनिया तअल्लफ्तु बिहा कौमन अस्लमू व वक्कलतुकुम इला मा क़सम अल्लाहु लकुम मिन अल इस्लामी. ऐ जमात अंसार, क्या तुम अपने दिलों में ऐसी बातें पाते हो कि जो मामूली ये दुनिया मैंने दुनियादारों को दे दी? क्या तुम्हारे दिलों में मेरे बारे में ऐसी बातें आ गई? और मैंने तो तुम्हें वो दिया है, अल्लाह रसूल ने तुम्हें वो दिया है जिसको सोच भी नहीं सकते. O people of Ansar, are you having reservations against the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala that I gave you certain thing that is so much for you, and the people of the dunya I gave them that? If you compare the two, can you ever think about it? मैंने तालीफ कल्बी की खातिर उनको दी है. I gave them from my heart just to make them happy, appease them. और मैंने तुम्हें वो दिया है, ईमान और इस्लाम की इतनी बड़ी नेमत और दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता फरमाई. And we gave you Islam. अब उनसे फरमाया अफला तरदौन या माशर अल अंसार, क्या जमात अंसार तुम इस बात पर राजी नहीं हो? Oh people of Ansar, are you not happy with this? कि अन यज़हबन नासु इला रिहालिहिम बिश्शाइ वल बईर व अंतुम तज़हबून बिरसूलिल्लाहि इला रिहालिकुम, कि जब ये दुनिया वाले अभी जो ईमान लाए हैं और ये दुनिया वाले जिनको मैंने दुनिया दी है, जब ये अपने अपने घरों को लौटें तो ये अपने साथ भेड़ बकरियों को और ऊंटों को लेकर लौटें, और तुम जब अपने घरों को लौटो तो अपने साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर लौटो. So the people of the world now just came in recently. Are you not happy that look, they are going back home with whatever I gave them, all these camels and goats and all this livestock and whatever wealth I gave them, they're going with that. But you, Ansar, when you're going home, you're going with Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. और फिर आपने हजरत अंसार से फरमाया मैंने तुम्हें दुनिया नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है. Not that I didn't give you the world because I don't have time for you. तुम्हारा तो वो मकाम और मर्तबा है. No, you got a great लौ अन्नास सलकू शिअबन, कि पूरी दुनिया के इंसान एक रास्ते पर चले और तुम जमात अंसार दूसरे रास्ते पर चलो तो मैं अंसार के रास्ते पर चलूंगा. Your mantle of respect is such that if the Ansar are walking on one road and the whole world is on the other road, I'll walk with the Ansar.
لو ان الناس سلكوا شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار فبكى القوم حتى اخذلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما. فرمانے لگے کہ پوری دنیا کے انسان ایک راستے پر چلیں اور تم جماعت انصار دوسرے راستے پر چلو تو میں جماعت تمہارے راستے پر چلوں. Can be the whole world walking on one road and the Ansar are walking on other road. I'll walk with your road. کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک آدمی ہوتا. If it wasn't the thing of hijrat for me to be the muhajir, I would have been from the Ansar. یہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے انسان میرے باہر کا کپڑا اور تم میرے اندر کا کپڑا جو جسم سے لگا ہوا. Another praise for them is that everyone in this world, they like my outer garment. Oh Ansar, you are my inner garment. پھر آپ نے ان سے فرمایا, پھر ان کے لیے دعا دی کہ اللہم ارحم الانصار, کہ اللہ انصار پر رحم فرما, انصار کے بیٹوں پر رحم فرما, انصار کے پوتوں پر رحم فرما. آپ کے جملے ایسے رقت آمیز تھے کہ آپ کے جملوں پر پوری قوم رو پڑی. حتی اخذلوا لحاہم, یہاں تک کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور سب نے کہا رضینا باللہ ربا, کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں, ورسولہ قسما, اور اپنے رسول کی تقسیم پر راضی ہیں. Then Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, Oh Allah, bless the Ansar, bless the children of the Ansar, and bless the grandchildren of the Ansar. And upon that they wept and they sobbed, and the beards became soaked, and Allah's Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gave them du'as.